Barkanmu da warhaka. A darasinmu na yau za mu ga yadda ake amfani da form tag. A darasin baya mun ga yadda ake amfani da anchor tag wanda ake amfani da shi a haɗa hyperlink. So wannan za mu ga ina notepad ɗin ma yake. Bari rubuta mana mu ga yadda ake spelling din shi, wato form tag haka form. So shi form tag yana da abubuwa da yawa a cikin shi, wato tag ne wanda ya kunshi yana da possible elements da yawa da zaka iya sawa a ciki. Akwai wasu tags wa'inda za su iya zama a cikin shi, kamar yadda muka ga alal misali anchor tag zaka iya embedding image tag a cikin anchor tag. Shi ma form tag yana da wasu elements da yawa da zaka iya embedding. Shi form tag ana amfani da shi wajen hada form ne wanda zaka iya daukan information daga visitors na website dinka ko web page dinka, an gane. So alal misali abubuwan da zaka iya sawa ko abubuwan da zaka iya sawa a form tag da za su taimake ka wajen ansan information shine kaman text, input, akan ce mai input field, amma really abin da yake just text area ne wanda zaka iya akwai text area daban wanda shi ma dai kamar input field din ne, amma za a iya rubuta dogon rubutu a ciki. Shi input field din shi ma dai still we can consider it kamar text area, but really a HTML daban-daban ne, ana kiransu daban-daban. Akwai abubuwa kamar checkbox, akwai radio button, akwai duk dai zamu gansu. So a yanzu bari in bude wannan dinmu darasinmu na baya, so that ba sai mun yi sake rubuta wani HTML structure ba. So zan je Lesson010 open with notepad, sai in mai da wannan Lesson010. Maybe background color bari za mu iya barin background color din for now. Mu cire wannan anchor din. So form, bari mu ga yadda ake kera form. So form kawai in zaka yi shi shi ma yana da open tag da close tag. So na bude open tag, na yi closing, na sa close tag din na form. So kamar yadda za mu gani, kamar yadda na ce ya kunshi abubuwa da yawa, yana da tags da yawa da zaka iya embedding a ciki. Yanzu in muka yi, inda za mu yi saving, okay bari mu yi save as, mu ce lesson010.html, sai mu mai da wannan all files mu sa save. So ya mana saving. So inda za mu yi running wannan, in fact let's run it mu gani. Ba za mu ga komai ba, tunda in kun tuna kawai mun hada form tag din ne, ba mu sa komai a cikin form din ba. So just to prove that point, bari in sa wannan anan, sai mu kuma je mu bude shi Lesson010 in da open with Firefox, sai mu sa shi a left hand side. Okay, ya mai kuwa ya wato yanzu ya hau. Okay, so kamar yadda na ce kun gani there is nothing, ba komai a ciki. Amma bari mu fara da input. Sai mu ce to yawa input tag din kala-kala ne actually. So depending on attribute din da ka bashi na text attribute, type attribute, za mu ga yadda ake rubuta shi, wato type haka, an gane. Depending on wani attribute ka bashi as type din, zaka ga inputs din kala-kala ne. Akwai wanda zai fito kaman inda visitor ɗinka zai iya rubutu, akwai wanda zai fito kaman button ne ma, in fact akwai wanda zai fito kaman what other inputs ne ma akwai, ina jin akwai su checkbox ma, they are considered inputs. Bari dai mu sa mu gani, mu ga yadda ake yin shi. So input, mu ce type equals text,
kar a manta for attribute type din na attribute ne, so in muka sa equal sign din value din attribute din dole sai mun sa shi a double quotes. So za mu ce type equals text, sai input tag ba mai open and close ba ne, shi guda ɗaya ne kawai. So kamar yadda image yake shi ma za ka sa wannan /. So shi bai da open da close, kawai za ka sa input type equals, in ka sa text ɗinka shi kenan. So bari mu sa file, mu sa save, sai mu yi refreshing mu ga me zai faru. Kun gani? So ga abin da ya fito nan, wannan abin inda mutum zai iya rubutu. So wannan is like ana ce mai input field ko input ko text field. Mutum zai iya rubutu a cikin shi, an gane? So in kaman kana son information, kaman alal misali kana so ka tambayi user ya baka sunan shi, ko in fact we use this a lot in akwai wanda suka registration na JAM. I'm sure JAM yanzu suna da website inda zaka iya registration. So akwai inda za a dan tambaye ka wasu information, kaman alal misali a ce sunanka, inda za ka yi entering sunanka ko registration number ka. So abinda za a yi amfani da shi a wurin text, wannan input field din ne, da text type attribute na text, an gane? So yanzu zan iya rubuta sunana Mustapha haka, and then maybe akwai inda za a ce submit, za ka yi clicking submit, ya yi submitting form din. Anyway, yanzu tunda muna koya ne kawai, wannan ina nuna muku yanda za ka iya creating wa'annan abubuwan. So mun ga wannan input din, what else can we add a cikin form? Na gaya mana akwai, yana da wannan da yawa, yana da elements da yawa da za a iya amfani da. So still bari mu karasa wani input din, amma this time mu ce type equals akwai label kuwa, I can't remember, amma bari mu gwada mu gani. Type equals label, mu ce value equals, ina so in duba, I can't really remember in akwai input me wanda attribute din shi, type attribute din shi label ne, but I want to try. Bari mu rubuta kawai anything da abin da muka rubuta zai. I doubt wannan. Okay, so ba daidai bane, da Allah kada a damu da wannan. Babu input mai type label din shi wannan. Ina jin akwai mai checkbox, bari mu gani. Input type equals mu ce checkbox ne ko checkmark? Na gan checkbox ne. So za mu sa wannan / ne. So mu sa file, mu sa save, sai mai refreshing. Yawwa, an gane wannan checkbox din. So usually checkbox ana amfani da kaman wajen inda za a ce okay, ana so kai selecting courses inda kake so kai dauka a JAM din. Alal misali wajen inda za ka yi page din JAM, inda za ka yi registration, a ce okay kana so ka dauki English, maths, waye. So za a yi listing din su, maybe wannan English, wannan maths, wannan health education ko whatever. So cikin su checkbox shi za ka iya ticking cewa okay kana son wannan kenan, duk wanda kai ticking kana son shi kenan, an gane? So amfanin checkbox kenan. Still har ila yau akwai wani type of input wanda ana ce mishi input type attribute din shi ana ce mai radio button, amma ina gani radio ne kawai ake rubuta, ba a sa button din. So shi wannan bari mu gan shi, in fact bari mu sa save, sai mu sa refresh. Kun gan shi yayi kama da checkbox, but the difference between radio button da checkbox is, ku kalli checkbox zan iya ticking din shi in ce a'a ba na san shi, but radio button muddin kai ticking ba za ka iya deselecting ba. Dalili kuwa shi shine shi radio button suna zuwa in groups ne.
an gane. Imagine inda za a ce okay, kana da akwai courses biyu da za dole sai ka zaɓi ɗaya, ko English ko Maths, dole ka zaɓi ɗaya. Now in that case, my exceeding 10 minutes, ban sani ba, ina ta magana alasa ban yi nisa ba. So I was saying shi bambancin radio button da checkbox, shi checkbox za ka iya selecting abu kuma ka yi deselecting, amma radio button aka ce it comes in groups. Za a ce okay, cikin Maths da English dole ka zaɓa ɗaya. So in that case za ka ga radio buttons biyu. First one maybe English ne, second one Mathematics. Idan kai tikin English din, if they are in the same group, an gane, in kai tikin Mathematics din, English din zai deselecting English din. In kuma kai tikin English din zai Mathematics din will be deselected because they are in the same group. Idan guda 10 ne dukansu kuma they are in the same group, duk wanda kai tikin shine aka zaba, duk sauran will be deselected. An gane bambancin checkbox da radio button kenan. So checkbox zaka iya selecting as many as you want, an gane, irrespective of course na the same group ko ba sa the same group. Whereas for radio button, any radio buttons da ke the same group, you can only select one. Bari mu gani, in fact, if I can, bari mu ƙara wani radio button kokarin nuna mana what I'm trying to explain. So mu ce wani input type equals mu ce radio, sai ina ganin group ne, sorry wannan double quotes ne, ina ganin group ne ake group ne ko, bari mu gani group attribute, group equals mu ce group 1. So tunda na ce wannan yana cikin group 1 ne, wannan ma let me make it to be in group 1. Group equals, I can't really remember ko attribute din, suna attribute din group ne, but let's try mu gani. Group equals group 1 ko name ne, I think. Anyway, let's try group mu gani. So muna da guda biyu. Okay, so ba group bane, bari mu gwada name. I think it's probably name. Ayi haƙuri, ni ma dan mamanta abubuwan. Name group 1. So let's see, do we have, yawwa, so name ne, attribute din name ne, an gani ko. So idan kai setting, so in kana inda zaka iya grouping din su radio button din, do radio button din da ka bashi under attribute, ku duba first dai zaka sa type radio, wannan type attribute din kai selecting radio button, meaning irin wannan kake so. Idan sai ka zo ka ce name attribute din shi, sai ka bashi sunan name of actually name din nan ana amfani da shi ne when you submit the form. Idan ya je a back end, maybe I should not be saying bai kamata ina introducing din to back end yanzu ba, but let's just know that idan mutum ya yi kokari ya submitting form din, abinda za ka yi identifying a back end, that is ta server ka, inda za ka yi processing abubuwan da aka yi submitting, duk abubuwan nan a hankali in muna koya za mu zo mu ga yanda ake yin su, an gane. So kada a damu idan ina faɗan wasu abubuwa da a yanzu ba a gane su ba, so za mu gani a darasinmu na gaba. So ana amfani da shi ne a back end idan mutum ya yi submitting form din da wannan name attribute din ne za ka gane okay, wannan this particular information is meant for so because na yi tagging wannan radio button din name din shi, na yi setting din shi as group 1, a back end ina duk information din da ya zo da ID called group 1 shine zan shine na san is linked to wannan particular radio button din da aka yi clicking. I don't know if that makes sense, but for now kamar yadda na ce kada mu damu, a nan gaba za mu gani. So kun gani because na sa name din the same group 1, notice what happens idan na mai da wannan group 2. In fact ba dole sai ka kira shi group ko group 1, you can call it anything. Mu ce wani abu
do kada a sa space a sunayen names din, a sunayen a values na attributes kada a sa. So bari na kira wannan wani abu, sunan name din shi, na kira kuma wannan group 1. So sai mu je file mu sa save, sai mu refresh. Notice what happens. Yanzu zaka iya selecting duka biyu because they are not in the same group. An gane, this is what I mean by they are not in the same group. That is, radio button din wannan yana wani group ne daban, radio button din wannan yana wani group daban. Bari dan mana bayani kan they are not in the same group. Imagine inda zaka ce okay, English ko maths dole ka zaba daya. An gane, so English da maths they are in the same group kenan. Idan kai tikin English, there's no way zaka yi selecting maths. An gane, so imagine kuma banda English da maths a ce akwai wani kuma English da maths dole ka zaɓi ɗaya, sai a ce social studies da chemistry dole ka zaɓi ɗaya. An gane, so group ɗin English da maths is the same, so za ku ba su the same group name, under name za ka ba shi the same thing for wa'annan radio button ɗin. Sai na biyun kuma na maths na social studies da mene ce chemistry, su ma sai ka ba su the same group name. An gane, so what you should know is if they are in the same group, group 1 ko guda 100 ne, bari mu ƙara wani checkbox, wani radio button din. So input type equals radio name, name equals group 1. Yawwa, so na ƙara wani. So because they are all in the same group, duk wanda kai selecting kun gani sauran za su mutu. Only one can be selected because they are in the same group. Abin da ya dan yi tsawo, bari in tsaya daga nan. Duba mu gama form din ba, a darasin gaba za mu ci gaba da form din, mu ga other abubuwa da za a iya yi a form din.